হ্যালো গাইস, তো গাইস আজকে ভিডিওতে তোমাদেরকে এই টর্চ লাইটটা বানিয়ে দেখাবো। গাইস ভিডিওটা যদি ভালো লাগে ভিডিওতে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে গাইস বেল নোটিফিকেশন অন করে দিবেন। চলুন গাইস ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো গাইস আমি একটা পাইপ নিয়ে নিয়েছি গাইস, এর উপরে গাইস আমি একটু কালার করে নিয়েছি। এরপরে গাইস আমি একটা গাইস এলইডি লাইটের ক্যাপ নিয়ে নিয়েছি গাইস, এটাকেও আমি কালার করে নিয়েছি। এরপর গাইস আমি একটা সুইচ নিলাম গাইস। সুইচের মাপে এখানে আমাদের কাট করতে হবে, চলো তাড়াতাড়ি করে কাট করে নিয়ে আসি। তো গাইস আমি সুইচের মাপে গাইস কাট করে নিয়ে চলে এসেছি। এরপর গাইস আমি একটা টর্চের ওপরের মাথা নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ লাইট লাগানো আছে এর মধ্যে। গাইস এটাকে আমি গ্লু গানের মাধ্যমে গাইস ক্যাপের মধ্যে গাইস সাটিয়ে নিব। তো দেখতে পাচ্ছ গাইস আমি এটাকে সাটিয়ে নিয়েছি গাইস। এরপর গাইস আমি লাইটের তারের সঙ্গে গাইস সুইচের কানেকশনটা করে নিব। আমি লাইটের তারের সঙ্গে সুইচের কানেকশনটা করে নিয়েছি। এবার আমি সুইচটাকে গাইস ভিতরে ঢুকিয়ে দিব। সুইচটাকে গাইস আমি ভালো করে ফিট করে নিয়েছি। এবার গাইস আমি একটা 2600 mAh এর লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নিলাম গাইস। ব্যাটারিটাকে আমি পাইপের মধ্যে ঢুকিয়ে নিব। এরপর গাইস আমি ব্যাটারির তারের সঙ্গে লাইট আর সুইচের তারটা গাইস কানেক্ট করে নিব। গাইস আমি লাইটের এবং সুইচের তারটা গাইস কানেক্ট করে নিয়েছি। এরপর গাইস আমি একটা চার্জিং মডিউল নিয়েছি। চার্জিং মডিউলটাকে গাইস আমি পাইপের মধ্যে ফিট করে নিব। তো চার্জিং মডিউলটাকে গাইস আমি ভালো করে এখানে গ্লু গানের মাধ্যমে সাটিয়ে নিয়েছি। এরপর চার্জিং মডিউলের পজিটিভ আর নেগেটিভ তারটা আমি ব্যাটারির পজিটিভ আর নেগেটিভ তারের সঙ্গে কানেক্ট করে নিব। তো গাইস আমি দুটো হিট সিঙ্ক টিউব নিয়ে নিয়েছি। হিট সিঙ্ক টিউবগুলোকে গাইস আমি লাগিয়ে নিব তাড়াতাড়ি করে। ফাইনালি গাইস আমাদের কানেকশন কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার গাইস আমি তারটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে ক্যাপটাকে গাইস পাইপের মধ্যে লাগিয়ে নিব। এবার গাইস আমি সুপার গ্লুর মাধ্যমে গাইস এটাকে ভালো করে সাটিয়ে দিব। ফাইনালি গাইস আমাদের টর্চ কমপ্লিট হয়ে গেল। চলো এবার টেস্ট করে দেখা যাক। তো গাইস আমি বাইরে চলে এসেছি গাইস, দেখতে পাচ্ছ গাইস কত অন্ধকার। চলো এবার টর্চটা জ্বালিয়ে দেখা যাক। দেখতে পাচ্ছ গাইস কত সুন্দর ব্রাইটনেস টর্চটার, কত পরিষ্কার ভাবে গাইস দেখা যাচ্ছে, দেখো একবার। তো আজকের জন্য গাইস এত দূরই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই।